comparison method la business valuation பார்த்துட்டு இருந்தோம் multiplesல பொறுத்த வரைக்கும். Now in this class last we completed the 10th illustration in the previous lectures. Price to cash flow ratios also we have price to cash flow ratios. Once again, so price to cash flow ratios. என்னென்ன cash flows அப்படின்னு சொன்னாக்க cash flows, cash flow from operations, cash flows, free cash flows to equity, EBITDA, எது வேணாலும் எடுத்துக்கலாம். So we have so many options. So இதுக்கெல்லாம் ஃபார்முலா கொடுத்துருக்காங்க. It's not a big deal here. Okay. இப்போ எக்ஸுங்கிற கம்பெனியுடைய கேஷ் ஃப்ளோ 100, அதே சமயத்தில் உடைய ப்ரைஸ் வந்து 200 இருந்தால் 2 டைம்ஸ் இருக்குது. ஒய் அப்படிங்கிற கம்பெனியுடைய கேஷ் ஃப்ளோ 50 இருந்துச்சுன்னா அவனுக்கு அதே மாதிரி 2 டைம்ஸ் போடுங்க, என்ன வரும்? ஸோ தட்ஸ் அ ப்ரைஸ் பை கேஷ் ஃப்ளோ, கரண்ட் ஸ்டாக் ப்ரைஸ் டிவைடட் பை கேஷ் ஃப்ளோ பர் ஷேர். இப்படியும் போடலாம். இது பர் ஷேரில் மார்க்கெட் கேபிடலைசேஷன் டோட்டலையும் நம்ம போடலாம். ரைட். நவ் EBITDA, enterprise value divided by EBITDA. Enterprise value na enna அப்படிச்சுனாக்க market capitalization. Market capitalization is for your equity shares plus கடன் வச்சிருப்பீங்க, அவுட்சைடர்ஸ் ஹோல்டிங் இருந்து அதை ஆட் பண்ணிடுங்க, ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் கேபிட்டல் இருந்தால் ஆட் பண்ணிடுங்க. எப்போதுமே கேஷ் இருக்கக்கூடாது. தட்ஸ் வாட் அபவுட் என்டர்பிரைஸ் வேல்யூ. EBITDA அப்படிங்கிறது earnings before interest and tax, depreciation and amortization. இப்போ whenever you take the PAT, அதோட இன்ட்ரெஸ்ட் ஆட் பண்ணுங்க, taxes ஆட் பண்ணுங்க, depreciation amortization should also be addable. இந்த ரேஷியோலையும் நீங்கள் ஆன்சர் போடலாம். எது வேணாலும் கம்பேர் பண்ணி பார்க்கலாம். Is that okay? So these are the variants we have here. Now let's try one illustration here. Okay. So question number 11. Question number 11. Okay. What are the requirement? Let's see. Enterprise value divided by EBITDA உக்கான logic. அதை பேஸ் பண்ணி ஒரு illustration பார்ப்போம். Illustration number 11. So calculate EV by EBITDA ratios. முத EV calculate பண்ணோம், அப்புறம் EBITDA calculate பண்ணோம், அதுக்கப்புறம் ரெண்டுக்கு ரேஷியோ கண்டுபிடிக்கலாம். EV, enterprise value, number of equity shares outstanding, market value, இது ரெண்டும் சேர்த்தீங்கன்னா market capitalization. Okay, market value of equity, which is 3 lakhs into 20, 60 lakhs. And market value of preference shares should also be addable. Enterprise value அப்படின்னு சொன்னாக்க not only equity shares, debt, preference shares will also be taken except cash வந்து நம்ம சப்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கணும். Market value of debt அது ஒரு 35 lakhs. Cash and short term investments இருந்தால் that should be நம்ம subtracted. So cash and marketable securities or cash equivalents 8 lakhs should be subtracted. This is all about revenue. Revenue is sales. Right. நம்ம எங்க இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம்? நெட் ப்ராஃபிட்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். முதல்ல இதை கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம். This is 100 minus 8, 60, 15, 35 minus 8, 110. Okay, 110 minus 8, 102 lakhs. Let's go for the EBITDA.
earnings before interest and tax, depreciation and amortization. Net profit, we assume that the net profit is after tax னு வச்சுக்கிட்டோம்னா எல்லாமே ரிவர்ஸ்ல ஆட் பேக் பண்ணிட்டே வந்துருங்க 14 lakhs. You have to add the tax also. Tax ஆட் பண்ணீங்கன்னா earnings before tax கிடைக்கும். அதே மாதிரி இன்ட்ரெஸ்ட் ஆட் பண்ணிட்டீங்கன்னா earnings before interest and tax கிடைக்கும். ரிவர்ஸ்ல பண்றோம், வேற ஒன்றும் கிடையாது. டெப்ரிசியேஷன் அண்ட் அமோர்டைசேஷனையும், அதான் டிஏ, டெப்ரிசியேஷன் அண்ட் அமோர்டைசேஷன் அமௌண்ட்டை நீங்கள் பீரியட் டெபிட் பண்ணியிருப்பீங்க. அதனால கேஷ் வெளியே போயிருக்காது இல்லையா, கேஷ் நம்ம கிட்ட தானே இருக்கும். அதனால அதை நம்ம கன்சிடர் பண்ண மாட்டோம் பிரிடாமினன்ட்டா. வாட் இஸ் யுவர் கேஷ் ஃப்ளோ அப்படிங்கும்போது டெப்ரிசியேஷன் அமோர்டைசேஷன் will not be considered. ஸோ அதனால அதை நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடலாம். அப்போ அதையும் சேர்த்துட்டோம்னா எபிடா ஹியர் பி 14, 20, 20, 4.5 lakhs. Now, EV by EBITDA ratio, EV by EBITDA ratio is equal to 24. EV வந்து 102, okay, 102 lakhs divided by EBITDA being 24.5 lakhs. 4.16 is the multiplier. Now, let's apply that for calculating the other company's value. E-Link Limited has reported EBITDA of 27 lakhs and it's a comparable company to Infolink. What we have done here, calculating the EV and EBITDA is for Infolink, which is comparable with this new company also, E-Link also. அப்படின்னா இவன் EBITDA எவ்வளோ இருக்கோ அது மாதிரி 4.16 டைம்ஸ் வந்து என்டர்பிரைஸ் வேல்யூவாக இருக்கும். அதே மாதிரி தான் இவனுக்கும் இருக்கணும். ஸோ இவனுடைய EBITDA வந்து 27 lakhs இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாக்கா இவரோட என்டர்பிரைஸ் வேல்யூ எவ்வளோ இருக்கும். ஸோ இது வந்து மல்டிப்ளையர். So enterprise value is equal to EBITDA and multiplier. That the multiplier we have calculated as being 4.16. But 27 lakhs into 4.16 putting 112.32 lakhs will be the answer. Clear? So இது மாதிரி enterprises value நம்ம calculate பண்ணிக்க முடியும். Now, next question. Enterprise value to sales ratio. இப்போ என்ன பண்ணுமே அதே தான். என்டர்பிரைஸ் வேல்யூ we know that equity, debt, preference shares minus cash divided by total revenue போடுங்க. That's another method. Of course, illustrationல எல்லாமே ஒரே மாதிரி தான். என்ன நீங்கள் நியூமரேட்டர் டினாமினேட்டர் நம்பர்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணீங்கன்னா வேலை முடியுது. Right. Next one is comparable transactions methods. இது கைட்லைன் டிரான்சாக்ஷன் மெத்தட் சொல்லலாம். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது வந்து ப்ரைவேட் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் தான் நம்ம பேஸ் பண்ணி எடுப்போம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இஃப் எ வேல்யூவர் இஸ் வேல்யூங் எடெக் கம்பெனி இன் இந்தியா, எடெக் எஜுகேஷன் கம்பெனி இன் இந்தியா, வேர் தெர் இஸ் நோ லிஸ்டட் கம்பெனி இன் எடெக். எடெக்கில் ஒன்று லிஸ்டட் கம்பெனியாகவே இல்லை, இருந்ததுனால நம்ம கம்பேர் பண்ணி இருக்க முடியும். வி டோன்ட் ஹாவ் எனி லிஸ்டட் கம்பெனி இன் திஸ் கேஸ். அப்போ என்ன சார் பண்ணலாம் அப்படின்னா, you can take any private equity transactions such as Think and Learn Private Limited, Byju's, Vedantu. அவங்களுடைய அசெட்ஸ் வேல்யூவை பேஸ் பண்ணி நம்ம கம்பேர் பண்ணியிருக்கலாம். சப்ஜெக்ட் டு சைஸ் டிஸ்கவுண்ட், சப்ஜெக்ட் டு சைஸ் டிஸ்கவுண்ட். சப்ஜெக்ட் டு சைஸ் டிஸ்கவுண்ட்னா, சார் இவங்க ரொம்ப பெரியவங்க சார், இது அந்த அளவுக்கு கிடையாது சார். சரி, மாசிவாக இருக்கும்போது வேல்யூ ஜாஸ்தி தான் இருக்கும், சின்ன கம்பெனி நம்ம கம்மியாக தான் இருக்கும். அப்போ இவனுடைய ரெவன்யூ கட்லையும் பர் ஸ்டூடெண்ட் அட்மிஷனுக்கு பைஜூஸ் வந்து 10,000 சம்பாதிக்கிறான் அப்படின்னு சொன்னாக்க எட்டெக்கு வந்து 500 வச்சுக்கலாமா, இல்லை 1000 வச்சுக்கலாமா. ஸோ வி ஆர் டிஸ்கவுண்டிங் த சைஸ் ஆல்சோ. சச் அ வே வி கேன் கேல்குலேட். இது மாதிரி வேல்யூ பண்ணலாம். இதுதான் டிரான்சாக்ஷன் வேல்யூ. ஐடென்டிஃபை கம்பேரபிள் டிரான்சாக்ஷன் அப்ராப்ரியேட் டு த அசெட்ஸ் டு பி வேல்யூ. எடுடெக் எப்படி கம்பேர் பண்ணுறாங்க? ஓகே, எடுடெக் அதே மாதிரி பைஜூஸ் எப்படி பண்ணுறாங்க. ஸோ இவங்களுடைய ரெவன்யூ பேஸ்ட் ஆன் பர் ஸ்டூடெண்ட், அதே மாதிரி பைஜூஸும் பர் ஸ்டூடெண்ட். ஸோ இப்போ பர் ஸ்டூடெண்ட் வில் பி த டிரான்சாக்ஷன். எத்தனை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இங்கே இருக்கிறாங்க, அதுக்கு என்ன ரெவன்யூ, இவனுக்கு எத்தனை ஸ்டூடெண்ட்ஸ், அதுதான் ஐடென்டிஃபைங் த கம்பேரபிள் டிரான்சாக்ஷன்ஸ். த ரெவன்யூ சோர்ஸ் ஃபார் எட்டெக் இஸ் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அட்மிஷன், பைஜூஸ் ஆல்சோ எஜுகேஷன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அட்மிஷன் தான். செலக்ட் அண்ட் கால்குலேட் த டிரான்சாக்ஷன் மல்டிபிள்ஸ். நான் இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கிறேன், ரெவன்யூ பர் ஸ்டூடெண்ட் வில் பி த டிரான்சாக்ஷன் மல்டிபிள்ஸ் வச்சுக்கலாம் ஃபார் த கம்பேரபிள். Compare the assets to be valued with a market comparable account with the differences if any exist. ஏதாவது டிஃபரன்ஸ் இருக்கா? சப்போஸ் இவன் வந்து
பைஜூஸ் வந்து இந்தியன் மார்க்கெட், ஏடெக் வந்து யூகே மார்க்கெட். இங்கே கொடுக்குற ஃபீஸ் வந்து யூஸ்வலாக கம்மியாக இருக்கும். இங்கே வந்து ஸ்டெர்லிங்கில் கொடுக்கும்போது அதோட வேல்யூ ஜாஸ்தி தானே இருக்கும். அதுக்கு ஒரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிக்கலாம். சிமிலர்லி யூ கேன் அட்ஜஸ்ட் த டிரான்சாக்ஷன் ஃபார் அதர் திங்ஸ் ஆல்சோ அண்ட் சைஸ் ஆல்சோ. இதெல்லாமே அட்ஜஸ்ட் பண்ணி கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா தட்ஸ் அ மெத்தட். அதை செக்டர் ஸ்பெசிஃபிக் மல்டிபிள்ஸும் இதுவும் சேர்த்து நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். செக்டர் ஸ்பெசிஃபிக் மல்டிபிள்ஸ் இப்போ நீங்கள் மொபைல் ஃபோனில் யூஸ் பண்ணும்போது என்ன சொல்லுவாங்க, அரே ஏதோ சொல்லுவாங்களே, ஏஆர்பியா, ஆவரேஜ் ரெவன்யூ பர் யூசர், ஏஆர்பியூ. ஆவரேஜ் ரெவன்யூ பர் யூசர் வந்து ஜியோ அண்ட் ஏர்டெல் எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்க்குறாங்க. ரொம்ப கம்மியாக இருக்குன்னா சில பேர் வந்து சும்மா வாங்கி போட்டு டாப் அப் கூட பண்ணுறதில்ல, லைஃப் டைம் ஃப்ரீன்னு யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. எனக்கு சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் ஜாஸ்தி இருக்கும், ரெவன்யூ இல்லையே அப்படின்னா, தென் வி ஸ்டார்டட் கம்பேரிங் திஸ் ஒன். ஓகே, ஆவரேஜ் ரெவன்யூ பர் யூசர்ஸை பேஸ் பண்ணி கம்பேர் பண்ண ஆரம்பிச்சோம். இப்போ ஆவரேஜ் ரெவன்யூ பர் யூசர்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாக்க தே ஆர் டேக்கிங் த மெஷர்ஸ். அதாவது இன்றைக்கி வந்து என்ன கிடையாது, லைஃப் டைம் வேலிடிட்டி ஃப்ரீ இன்கமிங் கால் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் எடுக்கிறாங்க. இன்கமிங் கால் ஃப்ரீ இருந்தாலும் 1 இயரில் வேலிடிட்டி போயிடும், இல்லை 3 மந்த்ஸில் போயிடும் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருக்குது. லாங் டேர்ம் வேலிடிட்டி அப்படின்னு சொன்னால் டிஃபால்ட்டே 2500 மேலே தான் இருக்குது. You have to understand. So that is also be understood here. So for example, in the question number 12 பாருங்க, question number 12. Let's discuss the question number 12. What are the requirements we have here? Yeah. So 12th question la பொறுத்த வரைக்கும், Monica is trying to chat app, value chat app னு ஒரு app டெவலப் பண்ணியிருக்கிறாங்க. அது வேல்யூ பண்ணணும். A chat message app that currently has 16 million users but does not generate any revenue. இதுக்கு ரெவன்யூவே இல்லை. ஆனால் எத்தனை சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னாக்க, சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் பேஸ் 16 மில்லியன் யூஸ் பண்ணுறாங்க. She has identified WhatsApp was recently valued at USD dollar. அதே நேரத்தில் வாட்ஸ்அப் ஒன்று இருக்குது, அதை பார்க்குறாங்க. அதே மாதிரி இது சேட் ஆப். இது வந்து வாட்ஸ்அப், இது சேட் ஆப் மாதிரி. சேட் ஜிபிடி, ஜெமினி மாதிரி. வாட்ஸ்அப், இது சேட் ஆப். இது எவ்வளோ வேல்யூ பண்ணியிருக்கிறாங்கன்னா, வேல்யூ பீயிங் 17.5 பில்லியன், அதர்வைஸ் 17,500 மில்லியன் வேல்யூ பண்ணியிருக்கேன். இன் மில்லியன்ஸில் போட்டுக்கிறேன், in millions, while having 450 million as users. ஆனால் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் எத்தனை பேர் இருக்கிறாங்க? 450 million. Considering the difference in size, Monica believes that the size discount 90% should be applied. இவனை கட்டிலும் இவன் சின்ன ஆள், அதனால் என்ன ரெவன்யூ இங்கே வருதோ அதுக்குள்ளே இதெல்லாம் கம்மியாக தான் வரும். We can reduce the value also by 95%. இவன் 100 ரூபா சம்பாதிக்கிறோம், இவன் ஒரு 5 ரூபா சம்பாதிக்கிறோன்னு வச்சுக்கலாம் அப்படின்றாங்க. And then the foreign exchange in Indian rupees is 65 per US dollar. Foreign exchange in Indian rupees 65 per dollar. Probably you assume this is being in India, Monica being in India. So இது foreign. அப்போ நமக்கு இந்தியாவில் தானே வேல்யூ பண்ணோம். அப்போ முதல் கால்குலேட் பண்ணுங்க. What is the value per subscriber for WhatsApp? $17,500 for 450 million users. அப்படின்னா revenue per candidate here being 38.89. 38.89. Is that okay? 17,500 by 450. 38.89. But இது டாலரில் இருக்கு. Now you have to convert that to India in rupees. Value per subscriber in rupees. This is in dollar. So for that the exchange rate is 65. So I have to multiply this with 65 rupees. Okay. Then the ultimate value being 2,527. 2,527.78. But வாட்ஸ்அப் மாதிரி ஒரு பெரிய கம்பெனி கிடையாது. அப்போ யூ ஹேவ் டு ரெடியூஸ் 95%. ஸோ லெஸ்
size-கான adjustment, size discount. You have to discount 95% on this. 2401.39, 2401.39. அது subtract பண்ண பிறகு at least you can value this being 126.39. இது யார்தான் எடுத்துக்கலாம்னா chat app உடைய estimated value எடுத்துக்கலாம். Chat app உடைய value per subscriber in terms of rupees. Now, number of subscribers chat app has been 16 million. Then if you multiply this, you can find out the value of chat app. Sorry, chat app being 2022.22 million will be the value. அவன் பிஸ்னஸ் எவ்வளோ போகுதுன்னா நம்மளாவது ஒரு வேல்யூ இருக்கணும் இல்லையா? ஒரு பைசா ஒரு ஜென்ரேட் ஆகல, ஃப்ரீயாக தான் கொடுக்குறேன். இருந்தாலும் சரி, வாட்ஸ்அப் எவ்வளோ ரேட் கொடுத்து வாங்குறாங்க, நம்மளுக்கு ஒரு ரேட் கொடுக்கணுமா இல்லையா? 100% வேணாங்க, 95% டிஸ்கவுண்ட், 5% நமக்கு வேல்யூ பண்ணுங்க. That's how we can value here. Is that okay? So with that comparison method is over. Value divided by number of shares. அப்போ அந்த அசெட்ஸ் அண்ட் லைபிலிட்டிஸ் புக்கில் என்ன வேல்யூ இருக்கோ அதே எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா புக் வேல்யூ. அதில் சில வேரியேஷன்ஸ் பண்ணலாம். இந்த அசெட்ஸை ரியலைசபிள் வேல்யூ வச்சு எடுக்கலாம். அப்படி எடுக்கும்போது வி ஐதர் வேல்யூ லிக்விடேஷன் வேல்யூ ஆர் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் காஸ்ட் வேல்யூ. இன்றைக்கி இருக்கிற எல்லா அசெட்ஸும் விற்றா என்ன அமௌண்ட் வருமோ அது பேர் லிக்விடேஷன் வேல்யூ. இல்லை இருக்கிற அசெட்ஸ் எல்லாம் தூக்கி போட்டு புதுசு ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணணும், என்ன காஸ்ட் வருமோ அது ரீப்ளேஸ்மெண்ட் காஸ்ட் வேறு. கம்பெனி திவால் ஆகிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா லிக்விடேஷன் வேல்யூ எடுத்துப்பாங்க. கண்டினியூ பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் யூஸ்வலாக ரீப்ளேஸ்மெண்ட் காஸ்ட் மாடல் எடுக்கிறது பெட்டர். அவ்வளோதான். எப்போதுமே ரீப்ளேஸ்மெண்ட் காஸ்ட்டில் வேல்யூ ஜாஸ்தி இருக்கும். ஒரு கம்பெனி எக்ஸிஸ்டன்ஸில் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாக்கா அதுக்கு இருக்கிற எல்லா அசட்ஸும் வேல்யூ அதிகமாக இருக்கும். அதே அந்த கம்பெனி வந்து க்ளோஸ் பண்ண போகிறோம்னா அதோட வேல்யூ குறைச்சிட்டே போயிடும். தட்ஸ் வாட் அபவுட் த கேஸ். இதுக்கான ஒரு இல்லஸ்ட்ரேஷன்ஸ் பார்க்கலாம் இங்கே. ஸோ illustration number 13. Illustration number 13. What are the things to be prepared? Let's see. Apart from that, additional data and what are the requirements are there. The company records property, plant, equipment and investment at cost. Costல இருக்கு. Property, plant, equipment contains land. அப்போ property, plant, equipmentல land இருக்கு. 220.70. Based on the assessment, the land value has appreciated by 15%. அப்போ land தவிர other item, property, plant, equipment being 220.69. ஆனால் இன்னைக்கு இந்த லேண்டோட வேல்யூ 15% அப்ரிஷியேட் ஆயிடுச்சு அப்படின்றாங்க. ஸோ புக் வேல்யூ அப்ரோச்சில் 220.70 எடுத்துக்கணும். அதே சமயத்தில் ஃபேர் வேல்யூன்னு எடுக்கும்போது நீங்கள் இன்னைக்கு என்ன வேல்யூ இருக்கோ அதை வச்சு எடுக்கணும் மார்க்கெட்டில். தட் மேபி ஐதர் லிக்விடேஷன் வேல்யூ ஆர் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் வேல்யூ. யூஸ்வலாக ரீப்ளேஸ்மெண்ட் வேல்யூ தான் நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ அன்லெஸ் த கம்பெனி சப்போஸ் டு பி லிக்விடேட்டட் அப்படின்னா தான் லிக்விடேஷன் வேல்யூ பார்க்குறீங்க. அதே மாதிரி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்க்ளூட் 40,000 ஷேர்ஸ் ஆஃப் ரிலையன்ஸ். இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எங்கே இருக்குது? Here is investment. This includes Reliance Industries, RIL. எத்தனை ஷேர்ஸ் இருக்குன்னா 40,000. I think everything is in lakhs அப்படின்னா 0.4 lakhsன்னு வச்சுக்கலாம். And 10,000 shares of Infosys 0.1 lakh இருக்கு. அதோட வேல்யூ எவ்வளோ இருக்குன்னா 2,300 and this value being 1,800. This is the value. இது 2,300. Okay. 2,300. இது 1,800. The number of shares outstanding, equity share capital தான் இருக்குன்னா 2.644 lakhs. எல்லாமே லேக்ஸில் இருக்கனால இதே நான் லேக்ஸில் மாற்றிக்கிறேன். வாட் யூ ஹேவ் டு கால்குலேட் அப்படின்னு சொன்னாக்க புக் வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணோம். நெட் அசெட்ஸ் வேல்யூ ஆஃப் தி கம்பெனி ஆன் ஃபேர் வேல்யூ பேசிஸில்
net assets value of the company on fair value, value per share, okay, இந்த மூணுத்தையும் நம்ம calculate பண்ணோம். So it's very simple. Let's try to finish up this fast. Yeah. So let's start with the book value as well as fair value. What are the assets we have? Property, plant, equipment. அது ரெண்டா பிரிச்சிருங்க. Land. Book value 220.70. Other than that, property, plant, equipment being 220.69. ரெண்டும் சேர்த்தாக்க 441 வந்துருச்சு. Investments being 1000. Okay, investments being 1000. Cash and cash equivalents 0.41, and loans and advances, the value being 429 lakhs. Other current assets 17.27. Total current assets வந்து ஓகே இல்லை சேர்த்தே போட்டுக்கலாம். டோட்டல் கரண்ட் அசெட்ஸ் பதிலாக நான் நேராக இது போட்டுக்கிறேன். டோட்டல் அசெட்ஸ் being 1,888.08. liabilitiesல என்னென்ன இருக்கு? long term borrowings, short term provisions, we have these two. Okay, long term borrowings 1252.39, short term provisions 1.18. அவ்வளோதான். மிச்சம் எல்லாமே அதர் ஈக்விட்டியில் தான் வருது. இப்போ இதை ஆட் பண்ணிங்கன்னா 1253.57. இது வந்து அசெட் சைடு அப்ரோச்னு சொல்லலாம். இப்போ புக் வேல்யூ ஆஃப் தி கம்பெனி எவ்வளோ வருது? புக் வேல்யூ ஆஃப் கம்பெனி. ஸோ இது டோட்டல் லைபிலிட்டிஸ். அசெட்ஸ் மைனஸ் லைபிலிட்டிஸ் வில் பி த வேல்யூ. 1,888.08 minus 1253.57, 634.51. இது அசெட் சைடு அப்ரோச். லைபிலிட்டி சைடு அப்ரோச் அப்படின்னு சொன்னா ஈக்விட்டி அண்ட் ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர் சேர வேண்டிய அமௌண்ட் சேர்த்துட்டீங்கன்னா முடிஞ்சு போச்சு. இதான் லைபிலிட்டி சைடு அப்ரோச். புக் வேல்யூ ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கு பாருங்க. இது ரெண்டு ஆட் பண்ணீங்கன்னா 634.51. It is over. Now fair value basisல calculate பண்ணுங்க. NAV, net assets value. fair value basisல வரும்போது land ஓட value 15% appreciate ஆகுது. Then this new land value being 253.80. Okay, 220.7 into 1.15, 15 time. Okay, 253.81 அப்படின்னு கூட மாத்திக்கிறேன். ஓகே, ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன். 81. PPE being 220.69. இதில் எவ்வளோ அப்ரிஷியேட் ஆயிருக்கு? 15%. 220.70 into 15%. 31.11 அப்ரிஷியேட் ஆயிருக்கு. அதான் இங்கே சேர்ந்துருக்கு. இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எவ்வளோ வருது? இங்கே RIL பார்த்தீங்கன்னா 2300 into 0.4, this value being 920 lakhs, this value being 180 lakhs, ரெண்டும் சேர்த்தீங்கன்னா 1100 lakhs. ஸோ 1100 lakhs. ஸோ அப்போ ஒரு 100 ரூபாய் அப்ரிஷியேட் ஆயிருக்கு. வேறு எதுவுமே சேஞ்ச் ஆகல. 0.41, 429, 17.27. அப்போ டோட்டல் அசெட்ஸ் பீயிங் ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த நம்பர் அதிகமாயிடும். ஓகே, இது ஒரு 100ம் இது ஒரு 33.11ம் ஜாஸ்தி ஆகிடும் இந்த வேல்யூவோட. அப்போ நேராக இந்த இடத்துல இப்படி போட்டுக்கலாம். You can simply add this 1,888.08. Okay, fair value being 133.11 is increasing than earlier one, so 2021.19. and total assets liabilities எந்த சேஞ்சஸும் இல்லை.
So if I subtract this 1253.5, 767.69. Okay, 767 point எவ்வளவு வருது? 2021.19 minus 1253.57, 767.62. கரெக்டாக இந்த நம்பர் ஆட் ஆயிடுச்சுன்னா வேலை முடிஞ்சதுங்க. நேராக இந்த மாதிரி போட்டுருந்துருக்கலாம். ஓகே, இதே புக் வேல்யூ லைபிலிட்டி சைடு அப்ரோச்சாக இருந்துச்சுன்னா 6340 34.51. டியூ டு த ரீவேல்யூவேஷன் எனி ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் இருந்துச்சுன்னா அந்த ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் பண்ணுங்க. இந்த இடத்துல நமக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகுது, அதனால ப்ளஸ் பண்ண போகிறேன். எவ்வளோன்னா இந்த அமௌண்ட் ரெண்டுக்கும் சேர்த்து 133.11. ஸோ அல்டிமேட்டாக வந்து 62, இது வந்து 76767. ஓகே, வி கெட் திஸ் ஆன்சர் ஈஸிலி. ஸோ லைபிலிட்டிஸ் அப்ரோச் வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக நீங்கள் போட்டிருக்க முடியும், அப்படி கூட போடலாம், தப்பில்லை. ஓகே, த லாஸ்ட் ஒன் இஸ் வேல்யூ பர் ஷேர் கேட்குறாங்க. 767.62 lakhs, number of shares being 2.644 lakhs. So divided by this value 767.62 divided by 2.644, the ultimate value being 290.33. 290.33 is the value per share. This lakhs varat. Is that clear? So with that, the book value approach is over. Market value additions, contingent claim valuation, மொத்தம் 3 மாடல் இருக்கு. இதெல்லாமே 7A போய் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டாக சிஎஃப்ஆரில் இருக்கும். அந்த சிஎஃப்ஆர் படிச்சிங்கன்னா இந்த சாப்டர் ஆல்மோஸ்ட் முடிஞ்ச மாதிரி தான். இவிஏ வரும்போது நோ பேட் மைனஸ் கேபிட்டல் சார்ஜ், அதாவது கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டு எவ்வளோ இருக்கோ அதுக்கு ஒரு காஸ்ட் எதிர்பார்க்குறீங்க. போட்ட முதலுக்கு ஒரு அமௌண்ட் வரணுமா இல்லையா, அதை தாண்டி சம்பாதிச்சா தான் எனக்கு there is some value additions for my business னு அர்த்தம். So no PAT minus capital employed into weighted average cost of capital. That's a logic. Market value additions வரும்போது market value of equity plus market value of debt. From there capital charge நீங்க subtract பண்ணிடுங்க, அதாவது capital employed into weighted average cost of capital. That's all. Contingent claim valuation அப்படிங்கிறது ஆப்ஷன் pricing மாடல் மாதிரி, ஆப்ஷன் pricing. Okay, we are using the option pricing. இதுக்கு illustrations இல்லை, பட் ஆப்ஷன் pricing நீங்க CMA group 3ல SFMல படிச்சிருப்பீங்க, அது ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டா போதுமானது, அதுக்கு மேலே ஒன்றும் தேவை இருக்காது. So CCVக்கு வந்து illustrations இல்லை. We'll start with EVA first. This question number 14. Question number 14. Let's see. Consider A Limited that has assets in place in which it has capital invested 100 crores. Capital invested. Assume the following further factors about the firm. No PAT on the assets is in place is 15 crores. Okay. Capital employed 100 crores. No PAT 15 crores in crores. The return of capital being 15%. Okay. This return on capital is 15%. Is expected to sustain in the future, and then the company has a cost of capital of 10%. ROCE being RROI, இதுக்கு இன்னொரு பேர் return on investment or return on capital employed, ரெண்டு மெத்தட்லயும் சொல்லலாம். Being 15% and cost of capital being 10%. Number 1. Right.
Now, what about EVA, sir? What about the EVA? Okay. At the beginning of each of the next 5 years, A Limited is expected to make investment of 10 crores each. These investments are also expected to earn 15% return on investment, and then the cost of capital is expected to remain 10%. இப்போ முதல் வருஷம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா no pat வந்து 15 rupees and capital employed into weighted average cost of capital being, you have to multiply these two, 100 into 10%, 10, 5 will be your EVA. அது இல்லாமல் இயர் ஆன் இயர் என்ன பண்றாங்க, year on year incremental capital employed being how much at the beginning of each of the next 5 years, 10 crore invest பண்ணிட்டே வராங்க, மிச்செல்லாம் சேம் தான். அப்போ what about the no pat for this additional investment? 5. What about the expected return on that? இந்த 10க்கு 10% we are expecting. No pat வந்து 15%, 1.5 sorry, no pat being 1.5. அதாவது no pat அப்படிங்கிறது capital invested into ROI. 10 கோடி ரூபாய் போட்டிங்கன்னா 15% உங்களுக்கு வரும். 10 கோடி ரூபாய்க்கு உங்களுக்கு செலவு எவ்வளோ ஆகும்னா காஸ்ட் 10%, அதாவது 1 crore போயிடும். 0.5 will be your EVA year on year. Okay. Now, இது okay. After year 5, the company will continue to make the investments and earnings will grow at 5% per year, but the new investment will have a return on capital of only 10%, which is also the cost of capital. 5 years பிறகு நீங்க வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிட்டே வரீங்க, ஏர்னிங்ஸ் அண்ட் வில் க்ரோ. இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டும் ஏர்னிங்ஸும் 5% குரோத்தில் இருக்கும். ஆனால் நீங்கள் என்ன சம்பாதிக்கிறீங்களோ அது காஸ்ட்டாக போயிடுது, ஒரு பைசா உங்கள் கையில் நிற்காது. All the assets and investments are expected to have infinite lives. Okay, thus the assets in place and then the investment made in the first 5 years will make 15% a year in perpetuity with no growth. So அதில் என்ன தெரியுது, all assets and investments are expected to have infinite life. Thus the assets in place and then the investment made in the first 5 years will make 15% a year perpetuity. இதுவும் கண்டினியூஸாக உங்களுக்கு 15% ரிட்டர்ன் கொடுத்துட்டே இருக்கும். எத்தனை வருஷம்? இன்ஃபினைட் பீரியட் வரைக்கும். இஸ் தட் கிளியர்? அப்படின்னா கவனிங்க, இது கொஞ்சம் நான் சொல்ற மாதிரி யோசிச்சிங்கன்னா ஈஸியாக புரியும். 0, 1, 2, 3, 4, 5 infinite period. ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல போட்டது எவ்வளோ? ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல போட்டது 100 rupees. ஓகே, ஸோ இயர் பிகினிங்ல உங்களுக்கு 100 rupees கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டு இருக்கு. இந்த இயர் எண்ட்ல நமக்கு இன்னொரு EVA அடிஷன்ஸ் ஆகுது. அப்புறமேட்டு இந்த இயர் ஆன் இயர் நீங்க போட்டதுனால 0.5 EVA will be there for every year. Okay, infinite period.
ஆனால் இந்த growth எல்லாம் 5 இயர்ஸ் தான். அது 5 இயர்ஸ் மேலே உங்களுக்கு என்ன எக்ஸ்ட்ரா வருதோ அதை காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டலோட மேட்ச் பண்ணால் ஒன்றுமே உங்களுக்கு மிச்சம் இல்லை, ஈவியே இல்லை. வாட் யூ ஏர்ன், வாட் இஸ் பேயபிள் ஃபார் யுவர் இன்கம் ரெண்டு மேட்ச் ஆச்சுன்னா ஈவியே இருக்காது. இதுக்கப்புறம் ஈவியே இல்லை. ஆனால் இந்த 0.5 இன்ஃபினைட் பீரியடுக்கு வரும்போது இதோட வேல்யூ என்னவா இருக்கும்? யூ இன்வெஸ்டட் திஸ் 0.5 ஓட இன்ஃபினைட் பீரியடுக்கு ஒரு வேல்யூ இருக்குமா இல்லையா? அதாவது ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் பீங் 10%, இன்ட்ரெஸ்ட் பீங் 10 rupees அப்படின்னா வாட் அபவுட் த பிரின்சிபல் அமௌண்ட்? இயர் ஆன் இயர் இந்த 10 rupees வந்து 1 to இன்ஃபினைட் பீரியட் வரைக்கும் வருது அப்படின்னு சொன்னாக்கா 10/10% போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் 100 வரும். அதே மாதிரி ஒரு காஸ்ட் 10% இருக்குது, இந்த 0.5 இயர் ஆன் இயர் வந்துட்டே இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாக்கா அதோடைய இன்றைய வேல்யூ என்ன அப்படின்னு சொன்னாக்கா ப்ரெசன்ட் வேல்யூ, அதாவது இது பண்ணுறீங்க பிரின்சிபல் வேல்யூ எவ்வளோ அப்படின்னு சொன்னாக்கா டிவைட் பை 10%. 10% அப்படிங்கிறது காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல். ஸோ 5 rupees உங்களுக்கு இருந்தால் தானே இந்த காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டலுக்கு 5 rupees ஈவியே வந்துகிட்டே இருக்கும். எத்தனை வருஷத்துக்கு? இன்ஃபினைட் பீரியட். ஸோ 0.5 இன்ஃபினைட் பீரியட் வருதுன்னா அந்த 0.5 இன்ஃபினைட் பீரியட் வரதுக்கு இன்னைக்கு கையில் எவ்வளோ இருக்குன்னா 5, அதோடைய ஒர்த். ஓகே, ப்ரெசன்ட் வேல்யூ ஆஃப் 0.5 இன்ஃபினைட் பீரியட், அதாவது இது மாதிரி மைண்டில் வச்சுங்க. 1 2 3 இன்ஃபினைட் பீரியட் 0.5 வந்துட்டே இருக்கு. அப்போ இதோட இன்றைய வேல்யூ என்ன? இது இன்ட்ரெஸ்ட் மாதிரி தானே. ஸோ 0.5 டிவைட் பை 10% போட்டால் 5. 0th பீரியட்ல இல்லை, 1 இயர் குறைஞ்சிருக்கு. இன்ஃபினைட் பீரியட்லேருந்து 1 லெஸ் பண்ணாலும் அதே தான் இம்பாக்ட் இருக்கும், அதே வேல்யூ தான் இருக்கும். ஸோ 0.5 டிவைட் பை 10%. அதே மாதிரி இந்த அமௌண்ட்டும் பார்த்தீங்கன்னா 0.5 டிவைட் பை 0.1. ஏன் சார் 0.1? 10% டினாமினேட்டரில் போடுறேன். 2 ரெடியூஸ் பண்ணாலும் அதே வேல்யூ தான், 3 ரெடியூஸ் பண்ணாலும் அதே வேல்யூ தான், 4 ரெடியூஸ் பண்ணாலும் அதே வேல்யூ தான். அதே மாதிரி 5 இயர்ஸ் ரெடியூஸ் பண்ணாலும் இன்ஃபினைட் பீரியட்லேருந்து இட் ரிமைன்ஸ் இன்ஃபினைட் ஒன்லி. Any number you subtracted from the infinite, you will be getting only infinite. So 0.5 infinite period வருதுன்னா அதோட கரண்ட் வேல்யூ என்னன்னா 5 rupees. அதாவது ஃபர்ஸ்ட் இயர் ரெண்டில் இதோட வேல்யூ, செகண்ட் இயர் ரெண்டில் இதோட வேல்யூ, தேர்ட் இயர் ரெண்டில் இதோட வேல்யூ. ஓகே, அதே மாதிரி இந்த இடத்துல இருக்கிற 5 ஓட இன்றைய வேல்யூ எவ்வளோ வரும்னா டிவைட் பை 0.1. 5 rupees டுடேஸ் EVA. இது ஃபர்ஸ்ட் இயரோடைய இன்க்ரிமெண்டல் EVA. இன்க்ரிமெண்டல் EVA கரண்ட் வேல்யூ, டுடேஸ் EVA கரண்ட் வேல்யூ எவ்வளோ வரும்னா 50. அப்போ see here, current EVA being capital employed at 0th period 100. அது இல்லாமல் present value of EVA at the 0th period இது ஒரு 50. அதாவது EVA 5 added year on year infinite period இது ஒரு 5. இயர் ஆன் இயர் 0.5 வருதுன்னா அந்த 0.5க்கு என்ன? ஓகே, ஸோ யூ ஹவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் வே. இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா 5 வந்துட்டே இருக்கும். மொத்தம் எத்தனை இருக்கு? 5 இன்வெஸ்ட்மெண்ட், 5 வருஷம் வரைக்கும் வருது. அதான் அதோடைய லாஜிக். இங்கே பாருங்க, 0 1 2 1 2 3 4 and 5. இங்கே 5 போட் வந்துச்சுலே EVA, கரண்ட் EVA, அது 5 வந்துட்டே இருக்கும் ஒவ்வொரு வருஷமும். இங்கே ஒரு 0.5 வந்துருக்கு இல்லையா, இந்த 0.5 வந்துட்டே இருக்கும். எத்தனை வருஷம் வரைக்கும்? இன்ஃபினிட் பீரியட். அதான் அதோடைய அர்த்தம். திரும்பவும் செகண்ட் இயரில் ஒரு 0.5 வருது இல்லையா, அதுவும் வந்துக்கிட்டே இருக்கும். தேர்ட் இயரில் போட்ட அந்த அமௌண்ட்டுக்கு EVA வந்துகிட்டே இருக்கும் இன்ஃபினைட் பீரியட் வரைக்கும். 4th and 5th இயரில் இதுவும் வந்துகிட்டே இருக்கும் இன்ஃபினைட் பீரியட். ஓகே, இங்கே ஒரு 0.5 இருக்கு, அது வந்துகிட்டே இருக்கும் இன்ஃபினைட் பீரியட். This is nothing but revenue, interest, like your cost of capital being 10%. இயர் ஆன் இயர் 5% வருதுன்னா இதோடைய ஃபர்ஸ்ட் இயர் வேல்யூ என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாக்கா இதோட வேல்யூ 5 டிவைடட் பை 10%, 50. இதோட வேல்யூ வரும்போது 0.5 டிவைடட் பை 10%, 5. அதே மாதிரி இது 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 அதுக்கப்புறம் வந்து உங்களுக்கு பெருசாக எக்கனாமிக் வேல்யூ ஆடட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகலை, ஒன்லி திஸ் ஒன். அப்போ நமக்கு என்ன வருது அப்படின்னு சொன்னாக்கா
capital employed at the 0th period 100. Then EVA at the 0th period 50. அதுக்கப்புறம் EVA from year 1 to 3 4 5 இருக்கு. ஆக்சுவலி EVA கண்டுபிடிச்சதும் இல்லாமல் present value factor நீங்க சேர்த்து யூஸ் பண்றீங்க. டபுள் calculations 5 5 5 5 5. PV factor at the rate of 10%, 0.909, 0.826, 0.751, 0.628. Okay, 1 second, 1.11, 1 2 3 4 683. This is 683, 0.683, and last one 0.621. If I multiply this 5 into this one, the value being 4.5. Okay, this is considered being the year 1 வச்சுக்கிறாங்க. Okay, இந்த 5 இங்க வச்சுக்கிறாங்க. Okay, I'll do this way. Year மாத்திக்கிறேன். This is 0 1 2 3 4. Just understand this way, right? அப்படின்னா the value being this way. One shot. One shot. Okay, சின்ன rectification. Okay, the first 5 will be assumed to be 0th period itself. அப்படின்னா divided by 1. So இது 5. This will be 4.5. This will be 4.1. This will be 3.8. This will be 3.4. Overall total being 20.8. இப்போ எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிட்டீங்கன்னா 170.8. I request to understand the same way how I taught you. இதுக்கு மேலே இந்த சம்ம ஓவர்லோட் பண்ணிக்க வேண்டாம். ஓகே, ஏன்னா ரெண்டையும் சேர்த்து கேட்டிருக்கிறாங்க. எது EVA calculation தனியா, not only EVA, the other one is also calculated along with. So you have to be careful with that. Is that clear? Capital of 15%. அப்படின்னா அது ஒரு 15 rupees உங்களுக்கு வருது. அதே அமௌண்ட்டுக்கு காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் 10 அப்படின்னு சொன்னாக்கா 10 rupees போயிடுது. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் இயரே EVA ஒரு 5 rupees வருது. இந்த இன்க்ரிமெண்டல் EVA வியாஷம் இதே மாதிரி ரெவென்யூ வந்துகிட்டே இருக்குன்னு சொன்னால், ஓகே, இதே மாதிரி 15% இது வந்துகிட்டே இருக்கும், 10% வந்துகிட்டே இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாக்கா அதோடைய ப்ரெசன்ட் வேல்யூ என்ன அப்படின்னு சொன்னாக்கா டிவைடட் பை 1.1, அதாவது 1 + I போட்டிங்கன்னா 50 rupees. That 50 is this one. Okay, today's investment and another 50 rupees, another 50 rupees. EVA from the assets in place. புதுசு அசெட்ஸ் போட்டிருக்கிறோம்ல, அதுலேருந்து வரக்கூடிய ரெவன்யூவை மீன் பண்ணுறாங்க. ஓகே, at the beginning of each of the next 5 years. next 5 years பிகினிங்கில். ஸோ நான் இங்கே போடும்போது இந்த இடத்துல ஏன் 1 போட்டிருக்கிறேன்னா, ஒவ்வொரு வருஷம் பிகினிங்கில் இதை அப்படியே சின்னதாக மாற்றிங்க. இந்த இடமே அப்படியே நம்ம ஒரு மூமெண்ட் இங்கிட்டு வரணும். ஓகே, நான் இயர் எண்டுன்னு நினச்சிருந்தேன், பட் கிளியராக ரீட் பண்ணும்போது இட்ஸ் இயர் பிகினிங். அப்போ 1 year நீங்கள் பேக்வேர்டில் கால்குலேட் பண்ணிக்கிறீங்க. இஸ் தட் ஓகே? தட்ஸ் ஹவ் யூ டு. ஒன் இயர் பிகைன். அதனால் இயர் பிகினிங் அப்படிங்கும்போது PV ஃபேக்டர் வில் பி 1 only. இயர் எண்ட் இருந்தால் தான் நீங்கள் ப்ரெசன்ட் வேல்யூ எடுக்கிறீங்க. ஓகே, ஸோ தட்ஸ் அ லாஜிக். அப்போ ஃபர்ஸ்ட் இயரில் எவ்வளோ வருது? இன்க்ரிமெண்டல் வேல்யூ வந்து 10 crores ஒவ்வொரு வருஷமும் நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணிக்கிறீங்க. கேபிட்டல் சேஞ்ச். Every year you are investing around 10 crores, which gives a return on investment 15 and cost of capital being 10. அப்போ ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் 5 rupees வந்து எக்கனாமிக் வேல்யூ அடிஷன். இந்த 5க்கு 10% போட்டிங்கன்னா 50 பைசே வருது, 0.5 crores. இந்த 0.5 crores வந்துகிட்டே இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாக்கா இன்ஃபினைட் பீரியட் அதோடைய கரண்ட் வேல்யூ என்னன்னா 5 divided by 0.5 divided by 0.15. So this 5 you will be getting up to the 5 years period. You are investing first year beginning. Now first year end நினைச்சேன், இது first year beginning, second year beginning, third year beginning, fourth year beginning, fifth year beginning.
அப்போ ஒவ்வொரு வருஷத்துடைய அந்த 5 rupeesம் நமக்கு இந்த அமௌண்ட் கிடைக்குதுன்னு அதோடைய ப்ரெசென்ட் வேல்யூ எடுக்கிறேன். இனிஷியல் 100, இன்னொரு 50, எவ்ரி இயர் இன்வெஸ்ட் பண்ணதோடைய ரிட்டர்ன்ஸ் உடைய ப்ரெசென்ட் வேல்யூ எல்லாமே சேர்த்தா 170.8 will be the value. 170.8 will be the value. Is that clear? Okay, then market value additions வரும்போது market value added. Market value of equity, market value of debt, அதுல இருந்து capital employed உடைய cost of capital subtract பண்ணிட்டீங்கன்னா வேலை முடிஞ்சது. Contingent claim valuations we have. Contingent claim valuation. அதாவது நம்ம கிட்ட இருக்கிற அசெட்ஸ் எல்லாமே ஆப்ஷன் மாதிரி ட்ரீட் பண்றோம். அப்ப ஆப்ஷன் பிரைசிங் மாடல் யூஸ் பண்ணலாம். We have some assets. அது வேல்யூ பண்ணும்போது அதோட கேரக்டர்ஸ் ஆப்ஷன்ஸ் மாதிரி இருக்கலாம், லைக் வாரண்ட்ஸ் மாதிரியானது ஃபினான்ஷியல் அசெட்ஸ். Some assets will not be traded, லைக் ப்ராஜெக்ட்ஸ், பேட்டன்ட், ஆயில் ரிசர்வ்ஸ் இதெல்லாம் இருக்கு. இதை ரியல் அசெட்ஸாகவும் நம்ம ட்ரீட் பண்ணலாம். ஓகே, the later are often called as real asset. ரெண்டையுமே நீங்க ஆப்ஷன் பிரைசிங் மாதிரி நீங்க வேல்யூ பண்ணிக்கலாம். There will not be any complication. There will not be any complications. Is that okay? With that, all the models are over. Some additional sums asked in the exams I am going to refer now. We'll try to solve the additional illustration. So, solved cases, question number 1. Question number 1. Let's see. Hope it is readable. Further I'll trace. Okay. Quinton Johnson is evaluating TMA in 2019. Okay. When Johnston is performing this analysis, the company is unprofitable. Furthermore, TMA pays no dividends on its common shares. இது dividendலாம் கொடுக்கல, loss making, ஒன்றும் perform பண்ணல. Johnston decides to value TMA manufacturing by using his forecasts of FE. Okay, free cash flow to equity base பண்ணி வேல்யூ பண்ண பிளான் பண்றாங்க. And Johnston gathers the following facts and assumptions. Okay. Now, so you are aware about that FCFE டெட் தவிர இருக்கிற எல்லா விஷயத்தையும் நம்ம பிளஸ் ஆர் மைனஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். FCFE. ஓகே, FCFE free cash flow to equity is equal to, okay, net income and capital expenditure, amortization இதெல்லாமே நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். ஓகே, ஏற்கனவே நம்ம பார்த்துருக்கோம். The company has 17 billion shares outstanding. Number of shares outstanding 17 billion. Sales will be 5.5 billion in 2020, increasing 28% annually for the next 4 years through 2024. So sales வந்து 5.5 billion, growth for the next 4 years 28%. Net income will be 32% of sales. Net income or net profit is equal to 32% of sales. Investment in fixed assets will be 35% of sales. Investment in working capital will be 6% on sales. Depreciation will be 9% of sales. Investment in fixed assets. Fixed assets being 35% on sales or of sales. Investment in working capital will be 6%. அதுவே working capital வரும்போது 6% of sales. என்ன கொடுத்துருக்குறாங்களோ அதை சின்னதாக நோட் பண்ணிட்டு வந்துடுறேன். Number of shares being
17 billion. Okay. Here, working capital will be, net working capital being 66% of the sales. And depreciation will be 9% of sales. Depreciation பணம் வராது, வெளியே போகாது, அதனால நீங்க add back பண்ணிடணும் from your net profit. E, 20% of the investments in assets will be financed with the debt. Okay. In the fixed assets இருக்குல்லையா, net investment in fixed assets 20% வந்து debt. அப்ப debt equity should be 20:18 அர்த்தம். Okay. Interest expenses will be only 2%. Interest being 2% on sales. The tax rate will be 10%. Tax rate 10%. And TMI manufacturing beta is 2.1 illa 2. The risk-free government bond is 6.4 and the equity risk premium being 5%. அப்ப நீங்க இதை வச்சு என்ன கண்டுபிடிக்கலாம்? KE calculate பண்ணிக்கலாம், which is RF plus beta into RM minus RF. RM minus RF is nothing but market risk premium. இங்க risk premium நே கொடுத்துட்டாங்க. அப்ப 6.4 plus beta 2 times into 5 will be taken. So then the value being 16.4 will be the KE. So tax rate being 10%. KE is equal to 16.4%. At the end of 2024, Johnson Project TMA will sell for 18 times earnings. Okay. Now PE 18 times. என்ன earnings இருக்கோ அது மாதிரி 18 முறை ட்ரேட் ஆகுது. அப்போ நீங்கள் earnings கண்டுபிடிங்க, அது மாதிரி 18 முறை வச்சு மல்டிப்ளை பண்ணுங்க, வேலை முடிஞ்சது. What is the value of one ordinary share of TMA manufacturing company அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. Let's try. Okay. So I got the required details here. Now, so for calculation of FCFE, even equity debt கூட நீங்க ரிமூவ் பண்ணியிருக்கணும், ரெவென்யூ கால்குலேட் பண்ணிக்கணும், ரெவென்யூ ஆர் நெட் ப்ராஃபிட், நெட் இன்கம், நெட் ப்ராஃபிட் ஆஃப்டர் டேக்ஸ், அதுல இருந்து பிளஸ் ஆர் மைனஸ் பண்ண போறீங்க. வாட் இஸ் தட்? ஓகே, so you have to add investment in fixed assets less depreciation. Okay, fixed assets less depreciation, it should be added, and working capital should also be addable, increase in working capital, and you have to adjust the debt component. Debt component adjustment பண்ணிக்கணும். Then ultimately you will get FCFE. What is the incremental debt? Net of interest, net of debt. Okay, remember this debt component. So இப்போ நம்ம net profit கண்டுபிடிக்கணும், எத்தனை வருஷத்துக்கு இருக்குன்னா 4 years இருக்கு. We have to calculate this for 4 years. Okay, இங்க கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க G, and PE will be for terminal valueக்கு 18 times னு சொல்லிருக்காங்க. Whatever the terminal value we have, that will be appreciated by 18 times. Is that clear? So these are the cases you have to understand. At the end of 2024, Johnson projects TMA will sell for 18 times of earnings. அப்போ நீங்க 2024ல என்ன earnings இருக்குன்னு பாருங்க, அந்த earnings நீங்க 4 times ஆல மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும். We start with 19, அப்போ first year வந்து 20ல ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கலாம். So year 20, 2020, 2021, 21, 22, 2023, 4 வருஷம் முடிஞ்சு போச்சு. Okay, 4 years. Thereafter, last year also we will be calculating for terminal value. Okay, 2024.
ஏன்னா 2024 வரைக்கும் கொடுத்துருக்குறாங்க இவங்க. 19, 21, 21, 22, 23, 24. ஓகே, ஆல்மோஸ்ட் 5 இயர்ஸ் வந்துடுது. இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க, க்ரோத் எவ்வளோ இருக்குது, sales will be this one increasing 28% annually for the next 4 years through. Okay, next 4 years 2024 வரைக்கும், அதுக்கு 4 இயர்ஸ்னு தெரியல. அப்படின்னு 2020 கரண்ட் ரேட் தான், அதுக்கு பிறகு இந்த 2020 இந்த நம்பர் 5.5 will be the value. Okay, so your sales 5.5 will be here. Thereafter increases by 28% per annum than the previous year. அப்போ அந்த growth முதல் நம்ம calculate பண்ணிக்கலாம். ஓகே, 5.50. ஓகே, அப்போ growth எவ்வளோ வருது, 5%. This 5.5 will be the previous year value. இந்த வருஷம் அதில் 28% growthன்னு சொன்னால், sorry, it's not 5%, 28% growth. ஓகே, அப்போ 5.5க்கு 28% போட்டிங்கன்னா எவ்வளோ வருது, 5.5 into 28%, 1.54. The value being 6.54. Am I right? 28% தானே, 5.5 into 28%. Okay, 5.5. Okay, so this is being 5.5 opening le, growth being 28%, 1.54, closing being 7.04. அடுத்த வருஷம் 7.04, 7.04க்கு 24%, 28%, 1.97, 1.9712, 1.97, ரெண்டு டிஜிட் மட்டும் எடுத்துக்கிறேன், 97. Then the value being 9.01. 9.01 is the beginning value in the next year. அதுலேருந்து 28% இப்போ ஆட் பண்ணோம்னா 2.52 will be addable. Then 11.53, 11.53. Then 11.53, இதுக்கு 28%, 3.23, 3.23. Then the ultimate value being 14.76, 14.76. So we got the sales. Then we have to find out the net profit. For free cash flow for firm கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு I have to calculate the net profit. Net profit being 32% of the sales. Okay. Now 32% of sales. Fixed assets வரும்போது capital expenditure subject to depreciation and amortization. Fixed assets 35%, depreciation amortization 9%, subtract பண்ணிட்டீங்கன்னா நெட் போட்டிங்கன்னா 26% நீங்கள் நேரடியாக போட்டுக்கலாம். This will be 26%. ஓகே, அப்போ நெட் ப்ராஃபிட் வந்து 32% ஆஃப் சேல்ஸ் எவ்வளோ வருதுங்க, 5.5க்கு 32% போட்டிங்கன்னா 1.76, 1.76. அதே மாதிரி 7.04க்கு 32% போட்டிங்கன்னா 2.253, 2 digits வரைக்கும் எடுத்துக்கிறேன், 3 digit எடுத்துக்கிறேன், 2.253. அதே மாதிரி ஒவ்வொரு வருஷமும் calculate பண்ணால் 2.884, and here 3.691, here 4.724. இது 32% on sales. Fixed assets 35% of sales. Investment in fixed assets will be 35% of sales. Okay. Now, but அதில் வந்து உங்களுக்கு 9% வந்து depreciation set up பண்ணிட்டீங்கன்னா only 26% நம்ம வச்சுக்கலாம். So this is how the 26% is arrived. அப்போ you find out the 26% on these values into 5.5. First case 1.43.
next case sales 26% being 1.83, next 2.343, the next case 2.999, the last case 3.839, 3.839. Is that okay? Now, apart from that, working capital investment add back பண்ணுங்க, increase ஆச்சுன்னா add back பண்ணிடுங்க. Right. So 6% of sales ன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. அப்ப சேல்ஸ்ல 6% போட்டீங்கன்னா 5.5 க்கு 0.33, 0.33, 0.422, 0.541, 0.692, 0.886, 0.886. Right. Clear? Now we have to adjust the debt equity component. Okay. 20% of the investment in asset will be financed with debt and சொல்லியிருக்கிறாங்க. 20% of investment in assets. Okay. Let me continue. Debt investment எவ்வளவு சொல்லியிருக்கிறாங்க? 20% on your investment. அப்ப இது ரெண்டும் சேர்த்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட், இதுல 20% இங்க வரணும். You add up these two, 1.43 plus 0.33 into 0.2 on that, 0.352, 0.352. Similarly here, 1.83 plus 0.422 into 0.2, 0.45, 0.4504 வருது. Okay. Clear? So first your free cash flow for equity பார்ப்போம். From the net profit 1.76 minus 1.43 capital investment minus 0.33 for working capital change. Okay, 1.76 minus 1.76 minus 1.43 minus 0.33, then 0.352, the ultimate answer being 0.352. 0.352. Okay. 0.352. அடுத்தது அதே மாதிரி 2.253 minus 1.83 minus 0.422 plus 0.45. So the ultimate value being 0.451. புக்ல வேற மாதிரி போட்டிருக்கிறாங்க. டோன்ட் பேனிக். இதே மெத்தட் தான் நம்ம ஏற்கனவே ஒரு சம் சால்வ் பண்ணியிருக்கிறோம். Illustration number 6 in the same chapter. அதை பார்த்து திரும்ப இங்கே வாங்க. You will understand that easily. Is that okay? அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே மெத்தடை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்க. இது இன்ட்டு 20% on this 2.343 plus 0.541 total value க்கு 20%. This value being 0.577. So the ultimate value being இதுக்கும் போட்டுக்கலாம். முதல்ல முடிச்சிடுறேன். 2,999 plus 0.692, அதுக்கு 0.2, 0.736, the last one 3.839 plus 0.886, the ultimate value being 4. Sorry, அதுல 20% போட்டீங்கன்னா into 0.2, the value being 0.945. Now free cash flow to equity வரும்போது first ரெண்டும் add பண்ணுங்க, இதை subtract பண்ணுங்க. So 2.884 plus minus 2.343 minus 0.541 plus 0.577, the ultimate value being 0.577.
next அதே மாதிரி 3.691 minus 2,999 minus 0.692. Okay, then ultimate value being 0.73738 வருது. Let me check once again. 3.691 minus 2,999 minus 0.692. Yeah, 76. இது 738 இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Once again, 2,999 plus 0.692 into 0.2 73. Yeah, this is 738. Okay, so next one, the 4.724 minus 3.839 minus 0.886 and add 0.945. The ultimate value being 0.944. But bookல இருக்கிற வேல்யூ வரதுக்காக நான் ரவுண்ட் அப் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, we got it now. இதெல்லாமே இயர் ஃபர்ஸ்ட் இயர் எண்ட் செகண்ட் இயர்ல எண்ட்ல வருது. Now you have to find out the present value. Your cost already calculated, which is 16.4. So calculate the present value factor at 16.4%. இந்த இதுக்கு present value எவ்வளவு வரும் அப்படி சொன்னாக்க, okay, 1 divided by 1.164. First year 0.859, second year 0.738, third year 0.634, fourth year 0.545. Okay, then the last year 0.468. அப்ப discounted free cash flow for equity being multiply these two, 0.352 into 0.859, 0.302. Next one being 0.451 into 0.738, 0.333, then 0.577 into 0.634. This is 0.6366. The next 0.738 into 0.545. The value being 0.402. Finally, 0.945 into 0.468. This value being 0.442. 0.442. Now, this is the terminal value. You know, this terminal value will be valued at 18 times. Upper terminal value is equal to மொத இதெல்லாம் ஆட் பண்ணுவோம். Okay, terminal value being, you multiply this with 18 times. Okay, then the ultimate value being 0.442 into 18 times. Okay, terminal value என்னது, earnings 18 times பா. earnings எவ்வளவு இருக்கு லாஸ்ட்? So 4.724 is the earning into 18 times will be the terminal value. 4.724 into 18 times, this value being 85.032 will be the value. Now இதோட present value again நீங்க P factor வச்சு கண்டுபிடிக்கலாம். into 0.468, the present value being 39.795.
795. Present value of terminal value. Now, total being you have to add these are the 5 items and present value of the terminal value எல்லாத்தையும் add பண்ணுங்க. That's what about the firm's value. Okay, so 0.0302 plus 0.333 plus 0.366 0.402 plus 0.442 and அதோட final value being present value of the terminal 39. Okay, so plus 39.795, the final value being 41.64 will be the answer. Is that clear? So what are the informations are available? An aggressive financial planner who claims to have a superior method for picking undervalued stock is quoting one of your clients. The planner claims that the best way to find the value of the stock is to divide EBITDA by the risk-free bond. Okay, bond rate. So EBITDA by KE is the best way in சொல்றாங்க. Risk-free bond rate. Bond rate na KD. Bond rate na KD இருக்கலாம். The planner is urging your client to invest in new market incorporation. The planner says that new market EBITDA of 1,580 million dividend by the long-term government bond rate of 7% gives a total value of this much அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. Right. With 318 million outstanding shares. New markets value per share found by using this model is 70.98 shares of new market currently trade for rupees for 36.50 அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. Right. This is a value. Right. Provide your client with the alternative estimate. இது வந்து என்ன மெத்தட்? எபிடா மெத்தட்ல இதை வேல்யூ பண்ணி இருக்கிறாங்க. எவ்வளவு வேல்யூ போகும் அப்படின்னு சொல்லி எபிடா சொல்லி இருக்கிறாங்க. எபிடா பேஸ் பண்ணி ஆல்டர்னேட்டிவ் எஸ்டிமேட் கொடுங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ப்ரொவைட் யுவர் கிளைண்ட் வித் அன் ஆல்டர்னேட்டிவ் எஸ்டிமேட் ஆஃப் நியூ மார்க்கெட்ஸ் வேல்யூ பர் ஷேர் பேஸ்ட் ஆன் 2-stage FCFE. ஓகே, ஃப்ரீ கேஷ் ஃப்ளோ டு ஈக்விட்டி மாடலில் வேல்யூ பண்ண சொல்லியிருக்கேன். யூஸ் த ஃபாலோயிங் அசம்ஷன்ஸ். Net income is currently 600 million. Okay, net income. Profit at 0th period being 600 million. Net income will grow 20% annually for the next 3 years. So your net income growth being for 1 to 3 years, next 3 years, 20%. Right. The net investment in operating assets, capital expenditure less depreciation plus investment in working capital, 1,150 net investment. 1,150 next year and grow 15% thereafter. அதுக்கப்புறம் 15% growth இருக்கும்ட்டாங்க. For the following 2 years, 2 more years. 40% of net investment in operating assets will be financed with debt to financing. அப்போ debt வந்து எவ்வளோ இருக்கு? 40%. Investment plus பண்ணணும். இது வந்து you have to subtract and this should be added. ஸோ நம்ம பண்ணோமா இல்லையா? இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை சப்ட்ராக்ட் பண்ணுங்க, டெட்டை ஆட் பண்ணுங்க. New markets beta is 1.3, risk-free bond being 7, equity premium being 4. அப்படின்னா KE is equal to RF plus beta into RM minus RF. RF being risk-free rate of return being 7%. Beta வந்து 1.3. RM being equity risk premium ஒரு டேட்டா கொடுத்துட்டாங்க, அதெல்லாம் 4% எடுத்துங்க.
இப்போ 4 into 1.3 plus 7 if I add and new mark, okay, after 3 years the growth rate of the net income will be 8% and the net investment in operating assets each year will drop to 30% of the net income அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. So growth rate thereafter G after 3 years, after 3 years அப்போ 4 onwards 8%. Net investment in operating assets, capital expenditure minus depreciation plus இதெல்லாம் சேர்த்து 30% குறையுன்றாங்க, will drop to 30% of net income. அதாவது your investment is only 30% by the time 30% of net income. Net income எவ்வளோ இருக்கோ அதில் 30% தான் இருக்குன்னு சொல்லிட்டாங்க. Right. Debt is and will continue to be 40% of the total assets. முன்னாடி மாதிரியே debt அதே 40% இருக்கும். New market has 318 million shares outstanding. 318 million shares இருக்கு. Okay. Now let's calculate FC, FE. So FC, FE calculate பண்ண போறேன். அதுக்கு net income first எடுங்க. For the year 1, year 2, year 3 and year 4. Okay, year 4 எதுக்காக calculate பண்றோம்னா terminal value calculate பண்றதுக்காக year 3ல. Okay, இது போடுவோம் இல்லையா? P0 is equal to D1 bar KE minus G போடுவோம் இல்லையா? அதே மாதிரி terminal value கண்டுபிடிக்கும் போது terminal value by the end of third year is equal to free cash flow for equity by fourth year by K minus G கண்டுபிடிச்சோம்னா terminal value கண்டுபிடிச்சலாம். போன சம்ல terminal value என்ன சொல்லிட்டாங்க, என்ன லாஸ்ட் இயர் ப்ராஃபிட் இருந்திருக்கோ அது மாதிரி 18 times சொல்லி இருக்காங்க. இந்த முறை அந்த மாதிரி கொடுக்காதனால again we depend on the original format. So net income calculate பண்ணும்போது okay, net income profit at 0th period being 600, but நமக்கு first year endல 20% growth இருக்கணும். அப்போ 20% growthனா 720. Every year 20% growth is there for 3 years. Okay, அப்போ 720 க்கு இன்னொரு 20%, 144 ஆட் பண்ணிங்கன்னா 864, அதுக்கு 20%, 172.8 இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னா 1036.8. Then thereafter it is reduced to 4th year onwards only 8%. Okay, G from 1 to 3 years 20%, G 4th year being thereafter 8%. இப்போ இதுக்கு 8% கண்டுபிடிச்சு ஆட் பண்ணோம்னா this value being 1119.74, 1119.74, we got the net income. So you subtract the net investment in means capex as well as working capital. From there what you can subtract, net debt can be, debt finance can be subtracted, which is 0.4 times ன்னு சொல்லிட்டாங்க அவங்க ஏற்கனவே. Okay, 0.4 times. இது plus பண்ணணும், சரி, இது 0.4. Debt ratio being 40, earlier and later also the same value is there. So net investment வரும்போது 1150 year on year. எப்ப 1150, here it is 1150. Thereafter it increases by 15%. So 1150 க்கு 15% போட்டிங்கன்னா 172.5, அதை ஆட் பண்ணிட்டீங்கன்னா 1322.5. again இதுக்கு ஒரு 15%, 198. if I add that, then the value being 1520.8, 1520.88. now இது வந்து for 2 years only. 2 years பிறகு the investment will be decreased to only 30%. அப்போ net income எவ்வளோ இருக்கோ அதில் 30%, 1119.74 இருக்கு net investment, means net income, அதில் 30% போட்டிங்கன்னா 335.92, 335.92. right. so net debt வந்து 40% இதில். so you can calculate 40% on this, 1150
50 into 0.4, this value being 460. I do the same way, 529, 608.35, 134.37. Okay. Now, free cash flow for equity being from net income, net investment subtract பண்ணிட்டு net debt add back பண்ணுங்க. Okay. Then the value being 30, 70.5, 124.28, and this value, in the value வரும்போது 134. Sorry, 918.19, 918.19. இதோட terminal value எவ்வளவு வரும்? So இந்த மாதிரி போட்டுக்கலாம். Year 1, year 2, year 3, and your free cash flow to equity being 30, 70.5, 124.28, and third year terminal value. I am applying this formula, 918.19 divided by K being 0.122 minus your G being thereafter constant G being only 8%. Then this value being 918.19 divided by 0.042, the value being 21,861, 21,861.67. அதுவும் third year தான், 21,861. 12.2 PV factor. Okay, 1 divided by 1.122 first year, 1 divided by 1.122. Okay, first year 0.891, 891, 0. Okay, 1 divided by 1.122. Okay, first year. Second year 0.794, third year 0.708, 0.708. ரெண்டுக்கும் சேம் தான். அப்ப discounted free cash flow to equity being 30 into 0.891. Here the value being 26.74. Next 56. Next first part வந்து 87.98 and 21,861.67 into 0.708. This value being 15,478. 478. Then the total value being 78.06. book answer க்கு நமக்கு இந்த இடத்துல rounding of errors இருக்கு. Okay, I'll go with this value, no issues. Now add up this value, add 87.98, 56 plus 26 plus 0.74, final value being 15,648.78. So from this, okay, so EBITDA approach la namakku evlo value vandirukku? EBITDA approach la they have valued the company's worth being so much, 22, but நம்மளுடைய இந்த மாடல்ல பாத்தீங்கன்னா EVA மாடல்ல பாத்தீங்கன்னா 15 தான் வருது. What is the conclusion given here? அதான் வந்து உங்களுடைய notes suggestion. The planner's estimate of the shares value being 70.98 is much higher than the FE model. Okay, per share basis la எவ்வளவு வரும்? இங்க வந்து எத்தனை ஷேர்ஸ் இருக்கு? 318 ஷேர்ஸ் இருக்கு. அப்ப per share க்கு எவ்வளவு வேல்யூ வரும்? Divided by 318, 49.21 வருது. அதான் இங்க கொடுத்திருக்காங்க. பட் பழைய வேல்யூல 70, இவ்வளவு வேல்யூல நீங்க வர்க் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்ல. Seems to be exorbitantly high. First, taxes and interest expense have a prior claim. இதெல்லாம் உங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டியது இருக்கு. அதனால planner did not do this. இதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது. EBITDA னா tax, depreciation இதெல்லாத்தையும் கணக்குல எடுத்துக்கிறாங்க, which is not advisable.
Second, EBITDA does not account for the company's reinvestment. So reinvestment பத்தி பார்க்க போறதுல EBITDA, அதனால அது செகண்ட் சாய்ஸா தான் இருக்கணும். So you always consider the FCFE model அப்படின்னு சொல்லி சஜஷன் கொடுக்குறாங்க. Is that clear? That's all.